estás leyendo? Una novela. Trata de amor. Las palabras son hermosas. A veces incluso hacen que me olvide de la barbarie del hombre. 150, take two. ¡Action! El proyecto ha sido largo y laborioso. Cuando yo leí la novela, que fue hace aproximadamente unos 11 años, concretamente cuando Jean-Jacques Hano, el realizador francés, vino a presentar El oso a España, que bueno, mantenemos una gran amistad desde El nombre de la rosa, El oso, etc. Fue bueno, pues como un flash. La novela, me dijo Jean-Jacques Hano, me recomendó que había salido una novela que era muy interesante y que él tenía los derechos de esa novela para hacer su propia película, su próxima película después de Los. Resulta que, bueno, yo leí la novela y quedé encantado con la novela, entonces yo le dije a Jean-Jacques que si quería coproducción española, pues yo le podría ofrecer la coproducción española y, bueno, se quedó así el tema un poco en el aire, ¿no? Resulta que al cabo de unos años yo me enteré de que Jean-Jacques Hano había firmado un contrato con Columbia Pictures y este contrato no le permitía hacer la película El viejo que leía novelas de amor. Yo hablé con él y una vez que ya él me dijo que no podía hacer esa película por el contrato que tenía con Columbia, pues resulta que ya me puse manos a la obra para ver la posibilidad de producir la película yo solo. Contacté con la editorial y la editorial me dijo que acababan de vender los derechos a una productora francesa que se llamaba Michel Dabroca. Entonces, que justo un mes antes se habían vendido esos derechos. Bueno, rápidamente me puse en contacto con Michel y le ofrecí la posibilidad de coproducir la película con ella. A ella le pareció muy bien, le pareció el tema bueno, que podríamos hacer una buena película y nada, y empezamos a hacer todos los preparativos para la preproducción de la película. La película ha sido una película complicada, difícil, porque la novela, solamente hacer el guión de una novela tan complicada como esta ya era un reto. Y bueno, pues encargamos a Roald de Geer, que es un director de ascendencia holandesa y australiano que vive en Australia, y le encargamos el guión de la película. Él siempre se entusiasmó por este proyecto y al final ha sido con él con lo que lo hemos hecho. I spent some of my childhood in the jungle, and so that interested me. There were mythical elements in the story that I found interesting. South America is a very romantic place. When you live in a Western civilized city, the interplay of the characters interests me. The visual descriptions, the visual elements in Sepulveda's novel were just something that drew me to it. Oui. Ah ben on est d'accord, c'est qu'ils ont rien sur moi je suis pas obligé là. Monsieur, c'est là, mais Your arms are absolutely dead. And roll. Ça c'est 2005. 2005. Avec moyen chiméra. D'accord, parce qu'Olivier me demandait, d'accord. 6. Donc nous on est là. Hein. Okay. So after the witch doctor. For a while they would be sure that he was okay and he was resting. This should so be down they here would go though. on with I think maybe he's left. 3 on tilt 0 on the crosshairs. No. Don't like it? No. Because you don't know where the tree's going to be. Very good thought. He is a very simple mountain peasant. Somewhere in South America,
who has found himself really at the end of his life, living in a very small, very small little village. And he is called upon to track a jaguar that has been killing people. And on the way, he realizes, as he is tracking this jaguar, that the jaguar is drawing him on somehow, in some strange and mystical way. And that's really what the movie is about. Bueno, Richard es un hombre que nos pasó un poco igual con Johnny Depp en La novena puerta, ¿no? Todo el mundo nos decía que Johnny Depp, que tenía un carácter muy introvertido, que era un hombre difícil, que era un hombre complicado trabajar con él, y bueno, pues fue un encanto y fue una experiencia magnífica trabajar con Johnny Depp en La novena puerta. Y aquí, en esta película, ha sido absolutamente lo mismo. Todo el mundo dice que trabajar con Richard Dreyfuss es un hombre muy meticuloso, muy puntilloso, muy difícil de trabajar con él, y al final, pues lo que ha resultado es un poco que bueno, pues que todo eso que decían no es cierto, y que el trabajar con él ha sido realmente un placer, y ha sido un hombre súper profesional, todos los días en el rodaje a la hora, puntual, y el primer entusiasta de todo el trabajo que había que hacer cada día era él. I think in some way I admire this character. I admire his serenity of spirit and his knowledge of himself. I also think I was attracted to the idea of playing something that was so completely alien to me. Caballeros. Vaya, por lo que veo el Estado envía a los viejos a la selva, ¿eh? Aunque se os darán estos artículos para uso personal, en realidad pertenecen al Estado. Son propiedad del Estado a vuestro cargo. Tenéis que firmar al recibirlos y a la vuelta responderéis de ellos. Si volvemos. Well, I knew Rolf a little bit, not very well, but he left film school at the same time that I left drama school, and so we met each other then years ago. And when I was in Los Angeles, when The Matrix opened, Rolf rang me from Australia and said, did I want to do this film and play this role? And he was coming over and he'd send me a script. And I read the script and I thought it was beautiful. And I met him for dinner, we talked, and I said straight away I wanted to do it. Yeah, Richard's an incredibly nice man, very easygoing, very funny, very light, very childlike, and I enjoy spending time with him. ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! Le avisé que serían un estorbo. Haga como nosotros, camine sobre las ramas secas, es más fácil. ¡Tirad, tirad! ¡Maldita sea mi bota! ¡Buscad mi bota! Olvídela, ha desaparecido. ¿Nadie va a buscar mi bota? Malditos cabrones, intentáis sabotear mi expedición. Yo que usted no haría eso. ¿Por qué no? Es mi bota. Escorpiones. The mayor is completely unpleasant. He's a bully. He's violent, rough, yeah, but he thinks he's in the right because he's not only the mayor, he's the police, he's the everything in the town. Whatever the government says, it's his job to instill. So he's also, there's something very ridiculous about him as well. Eventually, as he goes into the jungle, his authority diminishes and he becomes ridiculous, you know. So it's very funny as well. Well, it's the whole cast, the whole feeling on the film is fantastic, and
Richard Dreyfuss is a wonderful actor, obviously, who I've known, not personally, but know his work. And Hugo also. They're both, not only they're very good actors, they're both very easy to work with and very nice guys, you know. And it always makes your job much easier if the people you're working with are fun and generous, which they both are, you know. So, you know, it's nice to spend time with them. And the other guys, there's three very good Spanish actors on this. Willie, Luis and Fede, and they're fantastic. And of course, Kathy Tyson's lovely as well, you know, so it's a great job, actually. And what more can you want, you know? French Guiana. La película, evidentemente, para que fuera producción española, pues teníamos que involucrar a actores españoles y equipo técnico español. Evidentemente, tener la colaboración de Gil Parrondo para mí era fundamental, ya que es un hombre que es, bueno, pues es una leyenda viva del cine español y del cine en general, porque es un hombre que ha trabajado mucho en Hollywood, es un hombre que tiene 2 Oscars por la mejor decoración, creo que es Patton y Nicolás y Alejandra, y bueno, el prestigio que tiene fuera pues es impresionante. Entonces contar con su colaboración en esta película pues ha sido francamente pues un auténtico lujo, ¿no? En cuanto a los 3 actores españoles, Luis Ostalot, Federico Celada y Guillermo Toledo, pues vino Rob de Her, personalmente el director, a Madrid, hicimos un casting con muchísimos actores. La gran dificultad que había, que es que tenían que ser actores que al mismo tiempo parecieran nativos de allí, de la selva. Entonces, claro, lógicamente encontrar en España ese tipo de actores no era muy fácil, y al mismo tiempo que hablaran inglés muy bien, que hablaran inglés correctamente. El tema del inglés en España para muchos actores es un asunto que se hace muy cuesta arriba, porque no tienen, aunque muchos de ellos saben inglés, no lo saben con la suficiente perfección para poder rodar una película. Y lógicamente nos limitaba también muchísimo este tema, pero al final, bueno, cogimos estos 3 actores que son grandísimos actores y excelentes personas, y al final pues fue todo francamente bien. I guess, firstly, the passion and the commitment shown by the local people, the crew and cast who are local, who, of course, are not very experienced or completely inexperienced, but who have a range of talents that are very good for us. And they are always happy and they're always friendly. And I appreciate that more than anything about being here. The second thing is, of course, the locations are terrific. It's difficult to say, it's difficult for me to say what really interests me in this story, because there are so many different levels of it that attract me. I spent some of my childhood in the jungle, and so that interested me. There were mythical elements in the story that I found interesting. South America is a very romantic place. When you live in a Western civilized city, the interplay of the characters interests me. The visual descriptions, the visual elements in Sepulveda's novel were just something that drew me to it. And all these elements combined were really, that's what interests me about the story.
Je peux me caler là. Quand tu me dis quand tu es prêt. C'est bon, hein, j'ai le doigt sur le bouton. Alors Marc, Olivier, Daisy, la régie, tous les porteurs de Toki, on fait un test d'explosion. Ok, c'est parfait. Attention, à 3. 1, 2, 3. Nous, on ne fait pas des Espagnols, réellement, on fait des gens d'ici. Hein, des gens qui sont venus, on ne sait pas d'où, moitié brésilien, moitié portugais, moitié espagnol, qui sont dans le film, qui font disons, le peuple dans le film, à part les Indiens, évidemment, qui sont à l'intérieur de l'Amazone. I have no language facility. I only speak English. You know, everyone speaks French and Dutch and Spanish, and I speak only English. So everyone has to help me. The machine's basically being used in the film to provide a very smooth, drifting sort of feel to the camera movement that's quite different from a human movement. As well, we can also match speeds exactly on pans to make a very smooth cut from one scene to another, or a transition, so that it's almost unnoticeable that you've changed from one scene to the next. And it's not in every case. It's because there's a lot of Antonio's memories. So we use this movement to move back to Antonio's memory. And we just program it through a laptop PC and program the move off a Windows program which relates to the robotic movement of the dolly and the pan tilt on the head. We can control the camera as well, so that the camera is frame accurate to position on the dolly. How do you say, boy, do you... Never could understand it because of that. So I think it would be quite nice, you on act. I think the strengths of this film will be primarily in the performances of the actors. It's a wonderful cast, and even though we are here in a visually spectacular place, it's in the end the actors who drive the story who keep us really interested. ¿Has visto nieve alguna vez? Cuando era un niño. ¿Alfombra de nieve? Recuerdo que adornaba los bordes del volcán en Pavorán, como si fueran pieles de oveja tendidas al sol. Cruzaron la terciopelada alfombra de nieve mientras intercambiaban promesas de amor eterno.
En la selva, el que siempre sobrevive es el que más se mueve. ¡He venido a capturar tu valor! El viejo que leía novelas de amor.